ordinary aligner material, that the soft one that we use. We also, that's we usually choose every 7 days. We also have harder materials. If you want to understand, make it easy concept, like Nai and SS, stainless steel. So after the soft materials, halfway like this, you get that harder one. Make sure you will like move it predictably. So this is what we call Angel Pro. So the material is still, remember what is the first material that we have? The soft, what we call? MCS. MCS, but it's the Pro MCS plus MC. See, easy. MCS plus MC7 plus 3 days actually. So that's the logic how to wear the aligners. After your 7 days, you wear the soft one. You can change the three more days with the harder one to make sure that all the movement still not achieved yet. Can So be it means the softer first for Yes. 7 days and and then after change the harder one. 3 more Yes. days. So that's the logic is once after you move it, this one after 7 days before you change to the next stage, make sure that you move it really as what doctor planned. trong những cái trường hợp mà những cái ca mà điều trị khó thì ở bên Angel á, mình có một cái gối đó là Angel Pro ha. Hồi nãy mình thấy những cái kia đó nó là Angel Classic. Am I Yes, right? the one Angel first one is classic. Đó là Angel Classic thì nó có Yes, những cái gói điều trị như là A6, A7, A8 gì đó. Còn cái Angel Pro này thường là những cái ca khó. Thật ra là cái việc mà quyết định là những cái ca khó mà điều trị bằng cái tray á, thì cũng cần phải suy nghĩ và quyết định bởi bệnh nhân và bác sĩ. Đấy là có những cái người bệnh nhân người ta cũng phải cân nhắc khi mà dùng cái ca này. Tại vì sao? Nếu như những cái trường hợp như là mình nói nhổ răng nhưng mà cái khoảng nó quá lớn thì mình phải dùng cái gối Angel Pro này. Cái Angel Pro này thì nó có hai cái khay trong một cái giai đoạn điều trị. Giống như nếu mà mình dùng cái Angel Classic thì cái khay nó là MCS đúng không? Còn cái gối mà Angel Pro này nó sẽ có hai cái khay. Một cái khay là cái vật liệu nó là MCS thì nó sẽ mang trong 7 ngày đầu tiên, và MC thì nó sẽ mang 3 ngày còn lại. Tức là đầu tiên thì mình sẽ dùng cái vật liệu nó hơi mềm để mình di chuyển cái răng cho cái răng nó dễ dàng để di chuyển. Sau đó mình phải dùng cái khay cứng hơn để làm chi? Để mình giữ. Tức là mình tác động cái lực mạnh hơn, cái khay cứng hơn thì mình sẽ cần tác động cái lực mạnh hơn, và mình phải giữ cho cái răng nó đúng ở cái vị trí mà mình mong muốn. Any question me? Hiểu chưa? Okay. Em hiểu cái phần này không? Em Có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? chưa cứ Okay, good. Okay, we are good here. So this is just a sample. Sometimes it's, if anything movement, or like involve that the root movement is challenging movement. So I mean, don't worry about this. At least you have the concept. If doctor asks, so what is Angel Pro? You know what is it. Yeah. But our focus right now with the doctor, remember that's the soft one, that the classic, ultimate, that one same as compatible with Invisalign comprehensive full cases. Có những cái trường hợp mà mình thấy là những cái di chuyển rất là khó cho cái tray á, đó là mình làm trồi hoặc là mình làm sụp. Mình làm sụp cái răng nó xuống, hoặc là mình làm trồi cái răng đó lên. Thì đây là những cái di chuyển rất là khó khi mà điều trị với những cái khay này nè. Rồi những cái di chuyển chẳng hạn như là can you go back to the last slides? Yeah, this one. Yeah, this one. Sorry. Yeah, this one. Hoặc là những cái chuyện mà mình di chuyển cái chân răng mà đặc biệt là những cái chân răng mà nó có 3 chân á, thì thực ra là nó rất là khó nha. Với những cái khi mà nó có 3 cái chân thì nó giống như mình thấy là cái kiềng 3 chân á, thì cái lực nó di chuyển rất là khó. Thì ở đây là những cái di chuyển khó đó là mình đánh cho nó trồi cái răng đó lên. Hoặc là tại sao nó trồi? Tại vì mình nhìn thấy có những cái hàm răng mà đặc biệt là những cái hàm mặt rau điên, cái răng nó trồi lên sụp xuống, mình làm ở đây mình xong nó vẫn còn trồi lên sụp xuống thì mình phải làm cho nó bằng lại. Những cái đó là cái di chuyển khó. Thank you. So I just want to share with you. This is another thing that we, as a front line, whenever doctor says, yeah,
they scared actually. New product is new learning, as Colin mentioned. Actually, now you take look. We have that the bar that tomorrow I will go through with the doctor. Tomorrow all of you will be here, right? Yeah. You take a look. Here we have that. I mean, like the vertical bar. The fish line is on the top. Just the difference is here and there. Easy for doctor to understand. Yeah. I Đây think là cái like- phần mềm á, cái là phần mềm bác sĩ người ta dùng á. easy. Yeah. All right. I think like just go through very quick one. We have a lot of sample cases that you can share. Yeah. This is a scary cases that finish with Angel Classic. Yeah. So before Đây là những cái case mà mình chỉ điều trị với cái angioplasty thôi. yeah, a lot of different cases. I'm going to share with your doctor tomorrow. This is if they go for orthodontist, they will ask this patient go for surgery. Yeah. Sometimes patient surgery is scared. They don't want Có to do những cái surgery. ca mà nếu mà họ đi tới những cái bác sĩ chỉnh nha phải khuyên họ đi phẫu thuật trước khi làm chỉnh nha, thì cái clear liner nó vẫn giải quyết được, cái của Angel vẫn giải quyết được. Because this is fixed, Oh, like a shop, right? yeah, Open wide, so open scary. by is Really. not easy. With the fixed braces, is Yeah. but with clear alignment, Mm. it's very predictable. Though. So that's Yeah. why I think like this is some of the cases. Hopefully, also can convince the doctor. This Yeah. is purely done with the angel aligners. Những cái ca này mà nếu mà bệnh nhân mà những cái ca mà open file này á, thì bệnh nhân mà điều chỉnh nha với mắc cài á, thì nó dễ, nhưng mà với cái clear aligner thì nó không dễ, nhưng mà với cái của Angel mình thì vẫn có thể chỉnh được những cái ca mà open file này được. Yeah, so you can see here we have a lot of collection of the cases to convince that your doctor that we also can do it. Yeah. All right, come on everyone. Thank Yeah. you so much. Thank you. All Rồi right. có câu hỏi gì không? Colin, get back to you. chị cho em hỏi phải không? Ừ. Chị cho em. Ok, em cứ hỏi. Yeah, Câu hỏi đầu Colin, tiên have là any question? cái này nó có ảnh hưởng tới những cái răng mà không phải răng thật, ví dụ như là răng sứ, implant. Đều có nhiều bệnh nhân là họ nhiều cái chấm implant làm sứ trước, Okay. rồi sau đó họ mới làm. He Yeah, had a question regarding some case that they had a ceramic Oh, brow The implant and on implantology treatment before that. Right. How the movement will very good question, me. You know, actually, we're facing a lot of situation like that nowadays. Yeah. Especially some doctors who love to do restorative treatment. Yeah. I think like first of all, with the clear aligner, there is no problem at all. Because what you need to pay attention with the doctor who has the patient with the ceramic crown, Yeah. firstly, you need to know, are you going to replace or not? If you're going to replace this crown, so your thought is you can put on attachment on it. But if you're not going to replace, firstly, you cannot put any attachment on this tooth surface. This is one message. Secondly, the ceramic crown, sometimes underneath ceramic crown, they also have implant there. Yeah. If you have implant fixture underneath, actually you also can ask the doctor, are you going to replace it? If you're not going to replace it, no problem, because you also can request not to move this tooth. Although in other clear aligner company, the technician will not see it, the X-ray details. But with Angel, definitely the technician will review that the X-ray very details. So the technician, if the doctor move it, the technician will send reminder. Please, please check because the implant is moved. So shall we make it unmovable? So the implant crown should not move. And then go back again. How about that the ceramic? Doesn't matter because the crown, if the crown or the veneer, because you just wear the Yeah. socks, you Yeah. still can move it. Yeah. No problem, Yeah. no issue. But at least be careful whenever you want to decide it, put attachment or not to put attachment. Does it answer your question? Có nghĩa là với những cái ca mà có cái mẫu sứ hoặc là những cái ca đương nhiên có mẫu sứ là ở dưới nó phải làm kim lăng hoặc là nó có làm cầu, đúng không? Thì nó sẽ
How about the bridge? Ceramic with the bridge. Same thing actually. Ah. If you have the bricks, are you going to replace the bricks? If you're going to replace the bricks, in some cases, doctor may perform sectional, cut that the By bricks group. first, and then you will take impression or scan it. Then you can move that the adjacent thing. Yeah. But if you decided I want to keep this bridge, just want to focus on the anterior, no problem. You can request to make it unmovable, to Yeah. use it as anchor Yeah. whenever you move that Yeah. vessel. Có nghĩa là nếu những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái mão răng sứ, bất kể là cái mão đó là bằng cầu hay là làm bằng im lăng, thì có hai trường hợp xảy ra. Mình phải hỏi bác sĩ là bác sĩ muốn giữ lại cái cầu này hoặc là cái mão răng này với cái im lăng này sau điều trị, hay là sẽ thay cái cầu và cái im lăng này sau khi điều trị. Nếu mà họ sau khi điều trị họ sẽ bỏ cái cầu này, bỏ cái im lăng này, bỏ cái mão răng sứ này, thì mình trong quá trình điều trị mình có thể cho cái attachment lên cái vị trí cái răng đó. Còn nếu mà mình muốn giữ nó lại thì mình, nếu mà là cầu thì mình làm cái neo chậm ở những cái hai cái răng mà không có mão răng sứ, phía trước và phía sau của mão răng sứ đó thôi nha. Và cái tray của mình nó vẫn trùm lên trên cái mão sứ này luôn, nhưng mình không có để cái nút neo chậm hay là attachment trên những cái mão sứ này, để mà nó di chuyển, nó sẽ di chuyển nguyên cái rút. Và khi mà trên cái phần mềm á, khi mà họ gửi qua người kỹ thuật của mình á, thì người kỹ thuật sẽ lưu ý với bác sĩ là không có tác động bất cứ cái lực nào lên trên cái răng sứ này, không tác động một cái lực nào lên trên cái implant này, để yên cho nó. để yên cho nó như thế. Mình chỉ di chuyển những cái khác thôi. Đương nhiên là khi mình không di chuyển thì cái hiệu quả điều trị nó chỉ có ở trên những cái răng khác, nó không có di chuyển cái nhóm này. Còn nếu mình muốn di chuyển cái này thì được, nhưng mà sau đó mình phải bỏ cái này đi, làm cái khác. Ok, mình còn. Hi, doctors. I am Dr. Vicky. Oh, I'm like, how's Vicky on one? Where'd she come from? Em còn hỏi không? Any other với lại question, Nick? thêm con hỏi nha. À. Thấy một số cái hiện khác như Invisalign, Kelly á, thì họ sẽ có một cái khi mà lấy dấu. Ừ. thì họ sẽ có trial reset reset Trial reset, reset, yeah. trial concept. Dạ đúng rồi. Thì bên mình sẽ Trial concept này nó như thế nào em ở bên ở Việt Nam thì cái trial này là khi mà mỗi lần mà họ cần lấy dấu thì bên sẽ có một cái thiết bị để scanner. scanner cái răng này. Reset. Đúng rồi, cái trial. Reset. Reset là cái tức là một cái hẹn. Đúng rồi, Rồi reset. cái đó là cái sử dụng cụ. Thì họ sẽ scan cái đó lên. Ừ. Thì tính phí với lại bệnh nhân. Rồi thì cái đó là một cái cách tốt nhất để lấy mẫu và cũng như gửi mẫu. Thì Không, bên bắt buộc với cái hệ thống này là bắt buộc phải có cái scanner. Đúng rồi, phải có scanner, nhưng mà đặc biệt là cái hệ thống của mình là dùng bất cứ cái scanner nào, chứ không phải như những cái hãng khác là scanner của hãng đó chỉ dùng được cho phần mềm của hãng đó, còn cái phần mềm của mình nó tương thích với tất cả các scanner của các hãng. Cái này chị trả lời luôn, tại vì chị hỏi rồi. They asked about the scanner, how our shop we're working with with scanner or with own kind of scanner. Oh, very good question. You know what? And this is one of your other selling point, because sometimes doctor get upset. In Invisalign, you must work with particular scanner, Yeah. like iTero. Yeah. And then you also need to pay a license if you want to upgrade or whatever. Yeah. With us, any scanner will do, as long as you send us with the STL form. Yeah. So that's why I mean like more flexible. Yeah. If doctor doesn't have scanner, you still can use that PVS impression. Oh, I mean, yeah, PVS. I'm not too sure. Colin, is it okay with Send not recommend? you would have to send it to a lab, Yeah, turn it exactly. into an STL file. But the advantage for us is that we don't say you have to use iTero. I think right now all the doctor who do with the scanner, they do with the scanner. Yes, yes. Yeah. And especially you have that Balkin, is Yeah, it the one that you Balkin, mentioned? They yeah. have also Yeah, scanner. they got it. Maybe yeah,
you can work together. That's Yeah. will be win-win for Yeah, us. yeah, Yep. yeah. And Itero, you can still use Itero. Yep. You just have to log into your account, download the STL file, Yeah. and then attach to our software. Có những cái trường hợp mà bác sĩ cũng không có scanner thì họ sẽ lấy dấu xong rồi gửi tới lab, rồi lab nó mới giống như là nó tạo một cái mẫu 3D. Tại vì lab hiện giờ là nó đều có những cái này hết, thì xong rồi mình mới lấy cái phần đó về mình mới gửi vô cái phần mềm của mình. Nhưng mà thường đó là các bác sĩ mà làm chỉnh nha đó là họ đều có scanner hết. Mà sắp tới thì giống như mình nói là dental mình cũng có những cái scanner, sắp tới thì mình sẽ có scanner, mà được cái là cái phần mềm của mình nó tương thích với tất cả các loại scanner, không giống như Invisalign, cũng không giống như của K-Clear đó, là nó phải cái phần mềm của nó mới dùng được cái software của nó, cái scanner của nó mới dùng được cái software của nó. Của mình là cái scanner nào cũng vô được software của mình hết. Cái đó là cái điểm mạnh của cái phần mềm của mình. Nên là bác sĩ hiện giờ đang xài của cái nào cũng cần biết, xài scanner nào cũng không cần biết, chuyển qua bên mình vẫn là rất là dễ dàng. Mình tương thích với tất cả các scanner. So again, Invisalign doctor has to buy Itero, Yeah. $35,000 US, Yeah. plus $500 per month. Yeah. If you start with Angel, you can buy cheaper scanner, Yeah. no monthly fee. Yeah. Okay, so remember, it's funny, the name of the platform, the software that doctors use. Do you remember that? What's it called? MCS. Oh, okay, fantastic. So we would like to show you iOrtho live, Yeah. but today of all days, they're doing some maintenance. Yeah. So the Angel whole of iOrtho all over China and the rest of the world, we can't get on, right? So our alternative is we're going to play a video, quite a long video by Dr. Vicky that she made on iOrtho, that she talks through the process, because this is where the doctor puts in preferences, submits cases, adjusts the cases when they come back from the designer, right? It's all done through iOrtho, so it's very important that eventually you have some understanding of iOrtho. So we'll run through it, we'll probably stop and make some comments, yell out Tan if you want me to stop and you want to explain something in Vietnamese too. But again, I think the software must be in English, because if we change to Vietnamese, how the technician can understand. yeah, I mean, if you wanted to explain to them something that was on the video, but yeah, so you won't pick it all up straight away. It's one of those things that you will get access to a test account, Yeah. so you can get in and play around. You know, it's good to do that. That's the best way to learn. So we'll kick off Dr. Vicky. I am the manager of clinical support and training in Angel Aligner. I'm really happy to be able to have this opportunity to introduce you to the workflow of the iOrtho interface. I hope that after this tutorial, we'll be able to help you to navigate through this entire interface smoothly. And if you have any other questions, just feel free to contact us. We are very easily to be reached. So let's start now. Once you have your iOrtho account and once you logged into your iOrtho account, this is what you will see. This interface is actually called the workbench. So I will be going through the workbench from top to bottom. For the iOrtho account, like a doctor need an account, and for example, like our staff, if we want to have account to play with, Yes. how we can. We have. We can just send you the details, the web address and the username and password. Almost, you can have access to Okay, it because tomorrow. we yeah Demo account. yeah we have. demo yeah okay. And then for doctors, they sign up by going to the website. Yeah. So they say become provider. You have to enter account name, address, Yeah. pick your country, basic information,
they send that information to Angel. Yeah. Angel send back to your email address saying Yeah. account ready. Doctor goes in, reset password, Yeah. and they have access to their account. Yeah, because we need some demo account for our staff to play with. We have. They We need have. to be very fluently on Yes. this software before they talk to doctor. Yep. And so the video they can look at 100 times. They can play with the Yeah. demo software. Yeah, everything. So okay, Yeah. thank you. So this is the main page the doctor and you will get on to begin with. Yeah, Vicky at the moment is on Workbench, Yeah. which is the default where it arrives, and she'll talk you through these first 3 buttons, yeah. and then submitting a patient. So anyway, I'll let Vicky So? explain that. So at the top here, you will be able to see all of your cases in different stages of treatment. So you'll be able to see how many cases is in treatment, how many cases are in refinement, how many cases are case drafts. So it's a very short summary to let you know what you have missed out in your treatment process. As we scroll down, you will see 3 main panels here. So the first one on the left here is called the action required panel. Basically, if you have any cases that you have submitted and the data that you have submitted may occur with some error, the system will return the case here and it will show in this panel requesting you to re-upload your data or any information that is missed out. So basically, this panel means that if any of your cases that we are unable to continue processing will return here for further actions. So it means the And the question middle from panel between here the is the pending dentist approval and tree. the technician will happen in this area. In this front Workbench page, this action required, Yeah. not so many things will be in here. It's more likely if they've done a bad scan or something like that, they will Yeah. get a message from the technicians. Mm. Most of it is it's pending approval, which means the doctor needs to go into these cases here in the middle and look at the treatment plan Yeah. and adjust or approve, Yeah. right? And again, once you see the process of submitting a case, it might be easy to So it understand. means at the action requires case, like the requirement from the technician sent to doctor Yes, to do something there. yes. And after, so if the doctor they accept they approve for the treatment plan, Yes. where they can where Seriously. Press, Yeah. where Yeah. they press approve, Yeah. where they press make, Ah. yeah, that'll happen Stay tuned. a bit later. Oh. You're way ahead of everybody. But yeah, this is the main one. They'll click on and they can view the Yeah. cases that are Yeah. pending. Okay. And as Vicky will explain, the third one Okay. is make it. Remember Colin talked about how it can show where the case is possibly going to go. It's called make it. So I'll let Treatment panel. Every time a new modification comes back or your new treatment plan returns, it will appear here. So you can navigate them through this panel instead of going to your patient's case page every single time. So it's a shortcut for you to view all the 3D treatment plans. On the right here is a Make It panel. Make It is basically a feature that provides instant treatment outcome. So we can show patients the approximate or estimated treatment outcome on the spot within a couple of minutes. So I'll demonstrate this right now. But I will click on View All and it will redirect us to the Make It page. So this is the Make It page. And you'll be able to see all of the Make It cases that you have done before. Just click on New. These are the simulations, right? Just a Key in the simulation. patient's name. You just need to fill in very basic information. Whether you want IPR, you want extractions or not, and then after that, just upload the dental model
using STL files or using the 3Shape. Ờ. So for this demonstration, I'll be using the STL files. So it's just one file of upper and one file of lower, Ờ. because the software Once is you just have going to uploaded your simulate. STL files, just click on Submit. And your new case will appear here in the Make It list, and you just need to wait for a couple of minutes. So while we are waiting, let's go back to the workbench. I think it's One thing maybe important, Tan, if you explain in Vietnamese, so it's no confusion, that Make It is not the case for submitting for approval. It's just a special tool, a small tool, that shows possibly where the case from start to finish, you know. It's just a little thing that they can, when you download the upper and the lower, and then within 2 or 3 minutes, there'll be a simulation À, of where the treatment may go. It's nothing to do with a real case. Does that make sense? yeah, Okay, maybe explain that's pretty important. yeah. I think it's not easy. Maybe later. Okay, But- no problem. Yeah. Yeah, once you see everything. Okay. I would like to note here in the workbench is ever since our iOrtho version 10.0, we have also updated our clinical preferences. So now you can upload your clinical preferences on the iOrtho website. Our iOrtho clinical preferences includes IPR, attachments, Yeah. context, So every doctor has any to put request these for in, Bolton and you may go in discrepancy, and help the doctors to show them that. extraction, passive aligners, residual space closure, and etc. Yes. If any of your clinical preference isn't listed here in the options, you can always type it out here for specific clinical preferences and just click Save. And you're good to go. Next, I'll be introducing our cephalometry system. So, just to review, did everybody see in the top right where that's that little icon there? That's what you press on. I can't do it here because it's a video. No. But it press and you get a drop down, and that's where you choose clinical preferences. Yeah. So before the doctor does anything else, Cái You nút have đó to- là cái nút mà bác sĩ khi mà bác sĩ click vào á thì nó sẽ sọc ra cho mình là những cái ca, rồi những cái chỉ định cho cái ca đó mình cần làm cái gì bác sĩ sẽ chọn. Ví dụ như cho hàm trên như thế nào, hàm dưới như thế nào, răng hàm như thế nào, răng cửa như thế nào, thì nó sẽ có những cái chọn lựa cho bác sĩ muốn làm gì bác sĩ sẽ chọn vô trong đó. Thì chút xíu nữa mình sẽ gửi cái ca này đi thì bên kia người technician sẽ kiểm tra lại thì coi nó, người ta sẽ góp ý thêm khi mà đưa vào cái phần mềm 3D á, thì nó sẽ coi là cái bác sĩ chọn những cái phương án điều trị như vậy nó có đúng hay không, rồi xong họ sẽ thảo luận với nhau. Đó là cái nút ở phía trên đó, mình thấy cái nút ở phía trên là mình sẽ sọc ra. I think I can just add on. I think like for instance, we go to restaurant. The servant will not ask you, do you want to order rice or noodle? Yeah. No, we know that your preference. Min like to eat noodles. Han like to eat rice. So we just based on directly. Definitely will give you rice, and then no salt. A lot of salt. So we don't want. Sir, you want more salty or whatever? No more this kind of question. Shorter your Yeah. yeah. Nghĩa là cái này nó giống như cái thực đơn vậy đó, cái menu cho mình vậy đó, để mình chọn những cái gì trong đó, bác sĩ có thể chọn những cái bước gì trong đó, thì người ta sẽ soạn từ cái nút đó ở trên cái phần mềm mình đó. Sau này thì bên công ty nó sẽ cho các bạn sale á, mọi bạn sẽ có một cái demo account để các bạn làm cho quen với cái account này, để sau này các bạn đi làm với bác sĩ á, có những cái người bác sĩ người ta không biết á, thì các bạn phải giúp cho người ta. Này chắc cái phần mềm này có nhiều ngôn ngữ lắm luôn. Về ngôn ngữ nó có bao nhiêu loại ngôn ngữ? Tiếng Anh thôi. Tiếng Anh. Mình muốn làm qua tiếng Việt, nhưng mà khi mình làm cái này qua tiếng Việt thì làm sao mà tiếng Việt chỉ có bên kia sao ta hiểu được. And doctor don't need to do it every time. Okay, just one times. Yeah. One times. But you also can update like at the end. They will have a comment. If you have a special
nothing to change. You can still type. Còn nếu như khi mà mình thật ra mà bác sĩ vẫn chưa thấy cái điều mà mình muốn ở trong đó thì người ta có thể đánh vô cái yêu cầu của mình ở ngay chỗ mình thấy cái order comment hay là cái gì đó, người ta muốn cái gì đó mà trong cái đây mình không thấy nè, mình ghi chú thêm cái đó thì gửi qua bên kia nó sẽ để ý á. The cephalometry system is a new feature added into our iOrtho 10.0 version. So it's a new feature for all of us to enjoy. Cái phần chỗ mình thấy cái So once I click into new SAF, I'll be redirected to the SAF page. And all of the cephalometry analysis that I have done before will be listed here. So just click on new cephalometry, key in the patient's name, just fill in very basic information and start. Once you start, you'll be redirected to the SAF analysis page. So, First, what we need to do is to upload. Do the doctor only need to take the cephalo one time or many times during the? Very good question. Yeah. Okay, first of all, before you start the case, Yeah. if doctor want to reassure that the treatment Yeah. using that SAF, we all welcome for that, and then we have this system to help you calculate. But this is not compulsory. Just in case doctor doesn't want it, you don't need it. That's number one. And number two, go back to your question. Now I'm stopped the treatment. After 1 year later, Yeah. before I start my mid-course correction, if doctor want to know, is there any changes there? He take another step again. Yes, you can still upload again, and then we have a lot of system later you can see. They can play around more. Yes, but it's not compulsory. It doesn't mean you don't take SAF, you cannot do treatment. It's not. This is kind of like more features, convenience, support for doctor of the software. Okay, let's move on. Yeah. Bit like the make it, you know, you saw there was submit a case, cases, make it and set. The make it and set Yeah. are things that are optional. You know, choose if you want. SAF X-ray. There are two ways that you can do it. You can do it by drag and drop from your folder. Or you can also just click on the screen to upload. So once you have uploaded the picture, note that you must keep your patient's face facing to the right, because that is how our database, our AI will calculate the measurements on. So once you make sure that the patient's face is facing to the right, you just need to click start. And within just a few seconds, all the landmarking, all the contouring, and all the measurements will be done. And as you can see, on the top toolbar here, there are quite a few things that we can do. We can choose to flip, we can rotate, adjust the brightness, adjust the contrast, and hide and reveal the lateral film, hide and reveal the title, hide and reveal the landmarks, the auxiliary points, the contours, and we can also measure distances, which is a tool that can be very useful at times. As well as we can measure angles. Whenever there are measurements that is not listed in our analysis data, we can also manually make these measurements. And on the right here, we have also a variety of measurements analysis. Just choose according what you usually use. And the arrows indicated here are any values that are out of the normal standard deviation will be indicated in arrows of up or down. So for the And then the exclamation mark here also indicates. They have on the that measuring inside already. For the tricep software,
scanner. Yeah, 3-shape. Actually, this is not that scanner base. Yeah, This is yeah, there's a cephalo. with a Yeah. step, right? So 3Shape already has. I think for 3-shape scanner, after that, I think they also had the cephalo, but in 3-shape I see some figure like this, but I don't know, maybe you what is Might be an that? add-on Yeah, to their some- software. And sometimes there are separate software. The nice thing about iOrtho is it's free. It's included in the iOrtho package, okay. and your records then are in the same platform if you want to have a look. Maybe Usually the doctor need to pay. The most common use is Dolphin software. I mean, like maybe the one that we also see in the 3-shape, and then they will generate that the dot like that. But this really need to pay. Yeah. This is free. Okay. They will love it. And then not only one system. You can see that Vicky just mentioned. You have different system. Maybe doctor in Vietnam using McNamara, doctor in Hong Kong So using they can choose the Yes. system. That's very convenient. Yeah, in that one. Yes. Top that's right where it says the Tweed. top right. So that's one system, and I think that might have been close to 10. Gilgers, McNamara, what sort of analysis? So some doctors will like to have this, some maybe won't bother, but it's a nice add-on. Cái này là một cái bước mà người ta phân tích cái dữ liệu của cái phim cephalo ở trên cái phần mềm. Tức là sau khi mình chụp cái phim cephalo xong rồi đưa vào cái phần mềm này thì người ta sẽ chọn những đưa vào đây thì người ta chọn cái phần mềm để người ta phân tích những cái dữ liệu trên cái phim cephalo này, xem là mình cần di chuyển như thế nào, tại vì nó đánh giá trên cái phim cephalo là gọi là cái phim tổng thể, cho nên là nó sẽ đánh giá được cái di chuyển của mão răng, chân răng, kể cả cái hàm, kể cả cái profile, tất cả các thứ nó phân tích trên đây hết, cho nên những cái thông số kỹ thuật mà các bạn thấy trên đây nè, ở bên đây là những cái thông số kỹ thuật đó, cho nên nó phải dùng một cái phần mềm để phân tích cái chỉ số trên cái phim cephalo. Okay, we'll keep going. Any, the exclamation mark here also indicates what the value means. So this is very convenient for doctors to do any diagnosis or any analysis. On top of just cephalometry, we also have superimposition, BTO, and skeletal age analysis. So let me upload another cephalometry first. As you mentioned, in the middle, just in case they take another step, Yeah, they will compare it. yeah. Usually because I heard from some doctor they want to compare and they want Yeah. patient Yes. want to see the difference. Yeah. We have it. Yeah. Okay, so once we have at least one cephalometry, we can do superimposition. So I just simply click on the superimposition and click on the plus button and select any at least 2 ceph radiographs for superimposition. And immediately, just a couple of seconds, the results will appear. Once you have uploaded the 2 ceph, the superimposition will appear like this. So you can change the colors of your contours, as well as you can change the position of the contours to adjust to as you wish, and as well as you can change the angulation and the size of your contours. The same goes for the superimposition on the maxilla and also the mandible. And on the right here, there is a comparison between the 2 superimpositions. Apart from the ceph analysis, superimposition, we also have BTO. BTO is basically a treatment outcome simulation as well. We are able to simulate the patient's profile changes after treatment based on the position of the central incisors. So let me demonstrate this. First, we'll need to pick a lateral film.
After the lateral film is uploaded, we also have to upload a profile image of the patient. Okay, once you have uploaded the profile image, just adjust the soft tissue outline accordingly to the lateral film. Once it's good, you just need to click on OK. So now we have superimposed the lateral film on the patient's profile picture. We can adjust the transparency here of either picture, and then we are able to see the simulated facial profile of the patient after treatment. We also can make adjustments if we think the retraction is too much or it's not insufficient. We can also adjust it. And the patient's profile will also adjust accordingly. The analysis data here also will be adjusted accordingly in real time. So this is very convenient, it's quick and easy and efficient. Apart from VTO, we also have skeletal age analysis. Skeletal age analysis is very basic, very simple. We just need to select on one of the cephalometry that we have uploaded. Click to start, and automatically the system will help us determine the patient's skeletal age. And a description of the patient's skeletal age will be on the screen as well. So in this case, the patient is well past his development stage. So this one useful for doctors in analysing whether the patient has any growth left and how they will treat. Right? Yeah. So it's quite handy tool. Yeah. But I think for all of you need to tại mấy bạn xem của mình là phải thật sự là hiểu, và có thể là bạn admin nó cần phải dịch những cái từ này, tại có một số bạn sẽ không giỏi về tiếng Anh, nên bạn admin sẽ phải dịch một số cái từ trong cái phần mềm này để cho các bạn làm quen. Nên là khi mà bác sĩ người ta cần cái gì, hoặc là có những cái bác sĩ người ta cũng không biết tiếng Anh, thì các bạn cũng phải biết là cái chỗ nào đưa cái dữ liệu gì vào, để so sánh ở chỗ nào, phần mềm nào được tương thích, phần mềm nào được đưa vô để phân tích dữ liệu, tương thích với cái máy của bác sĩ, tương thích với cái phần mềm của bác sĩ nữa. Cho nên cái này thật ra là khi mình có cái account mà demo, mình phải tập làm quen một thời gian, mình phải xài được cái này. Tức là mình thấy thì người ta play cho mình thì nó dễ đó, nhưng mà mình phải thực hành, mình phải đưa vào, khó lắm. Cũng phải mất một khoảng thời gian đó. Okay, Let's go have some lunch. We're going to have a break. Yeah. Go over to the hotel, have some lunch. Everyone hungry? I'm okay. I just had some tea break for the meeting. Oh. And then we'll So 1:30. 1:30. Yeah, we'll start again We're all on this together. at 1:30, but yeah. We go together? Yep. Yeah. We've got to go across back to So the. you need to bring what? Em bag. Mấy bạn nhớ đem gì có tiền Yeah. bạn đem theo mình gì hả? Với giá tốt theo